Hi, all. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. So last session, we discussed about how to, you know, display hello world message, some other custom messages, right? By using this MuleSoft. So in this MuleSoft, there is no coding, guys. Only everything will be drag and drop. The moment you drag and drop any component or connector, automatically code will be generated in the form of XML. Okay. So we are not going to write any code. Very few cases, what we'll do, we are going to write some script. Okay. We need to use some functions on data view. That's it. Okay. Apart from this, we didn't get, chance to implement some code or nothing. Everything will be very simple. What and all, you know, target systems you want to connect, just drag and drop it. Just do the connection configuration. That's it. Okay. So today what we'll do, we are going to discuss about, all three phases: design phase, development phase, and as well as deployment phase. Complete everything, we will see it. Okay. So now first we'll talk about design. Okay. So if you want to design your API, what we need to do? We need to log in this anypoint.mulesoft.com. So already I shared this with you, right? So 33rd batch. Let me log in. Yesterday I created right account. Okay. So this is the brand new account, guys. If I want to create or design any kind of API, I need to go to this design center. Just click on this start design. See, you have no API project. Why? Because this is very brand new project. Okay, we did not create anything. Okay, so if you want to create any kind of API, just click on this create. So I want to create one API, right? New API specification, new project from scratch. Select this option. So it is asking project name as usual. In the requirement document, we will have a project name. So you can keep it as this. So I'm selecting calculator-API. Okay. And then I'll click on create. Very simple. Just provide the name and leave it. So here you have RAML version and then title. Okay. Next, just click like this. So you just hit enter. See, the moment you click on enter, you could see something you notice, right? Some intelligence came here. Let's say again, I'll go here. See, nothing is there. Whenever I click on enter, automatically some intelligence came. అర్థమవుతుందా? సో నేను ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఈ ప్లేస్ లో ఈ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ అన్ని రాయొచ్చు అని దీని మీనింగ్. అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ మీరు Yes, ఏదైనా sir. సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. న్యూ డాక్యుమెంటేషన్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకేనా? మళ్ళీ ఎంటర్ కొట్టారనుకో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు. బేషువరై. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇలా మనం ఏవైనా రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మీకు ఏం డౌట్ వస్తుందంటే ఇలా ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, దాని యూజ్ ఏంది, ఇవన్నీ మీకు డౌట్స్ అన్నమాట. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంతే కదా, ఏది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో మనకు తెలియదు కదా. సో that I'm going to teach. Okay. So when you want to go with version, when you want to go with protocol, when you want to go with the new documentation, when you want to go with the security schemes, all these things we'll discuss in coming classes. So that I promise you, within 8 days, you will become an expert in this design center. Okay. Let's say somebody working on MuleSoft past 10 years.
If he is getting any requirement to design API, same requirement you can take it. I promise you within 1 hour, you can create that API. So that much of experience you will get it. Okay. That is my promise. Okay. Next. First, what I'll do. So this is the language version, guys. Okay. This language version, you cannot change it. Okay. Why? Because only developers need to change this. Developers means not MuleSoft developers. Whoever developed this, we need to change. Let's say if you want to keep 0.2. So we don't have any version like this. If you click on enter, you will not get the intelligence. See why? Because we don't have any option like that. Understood? So that's why don't change this RAML version. Next. Here I'm going to select this version again. So here I'm going to write V1. So what is this version and what is this version? This version V1 is which we are going to deploy. That is the one. Very good. So this is the language version. Sorry, this is the language version, and then this is the API version. So API version we are going to create, right? So we are the owner for this. So you can give any version name here. Let's say the moment you wrote version V1, see automatically it got created over here. Let's see. Let me add something. See, like this also you can give version. See, same it got displayed. But see, versions we don't have like this, right? So always we need to write proper version. Like let's say V1, V2, something like this. Okay. Enter. Next, protocols. So yesterday we seen, right, what and all the protocols we have? HTTP, HTTPS. Yes. HTTP and HTTPS. Both it will support, right? You can select it. So if you want to display both, again enter, space, select it. So these two protocols it will support for this application. Okay. Next. So one thing you need to remember here. Okay. If you want to construct any kind of API, ఓకేనా, మనం ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలన్నా 10 చేయాలన్నా 100 చేయాలన్నా ఒక 5 థింగ్స్ ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దోస్ 5 థింగ్స్. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఐ very easily. Okay, so let's say I want to construct some house. What are all the things required if you want to construct a house? Bricks, sand, Brick, iron, sand, cement, iron. Steel. Then architect, design, architect design already completed, right? Once you know design everything is done, then only we will start constructing our Workers. house. So we need workers, we need a water, we need sand, cement, iron, all these things required. I want to construct one more house. What and all the things required? Same. same thing. ఇంకో హౌస్ కట్టాలనుకుంటాం, అప్పుడు సేమే కదా. Yeah, same. ఇక్కడ ఐరన్ వాడితే ఇక్కడ గోల్డ్ వాడం కదా. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? Yes. సో ఒక్క హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఆ మెటీరియల్స్ అనేవి కామన్ గా వాడతారు. ఓకేనా? సో సెకండ్ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన సేమ్ అవే మెటీరియల్స్ వాడతాం. 100 హౌస్ అట్ ఏ టైం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన అవే మెటీరియల్ వాడతాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఒక్క ఏపీఐ డిజైన్ చేసిన ఈ 5 థింగ్స్ వాడతాం. లేదు ఒక 15 ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేసిన సేమ్ ఈ 5 థింగ్సే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ 5 థింగ్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. మీ ఎంటైర్ కెరియర్ మొత్తం ఇంకా ఏపీఎస్ డిజైన్ చేసినప్పుడల్లా ఈ 5 థింగ్సే వాడుతుంది. అర్థమైందా? సో నీకు ఇలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ దొరకదు, ఐ ప్రామిస్ యూ. మీరు వేరే డెమోస్ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. మీకు జస్ట్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతారు కానీ ఏది ఎందుకని క్లారిటీగా చెప్పరు. నేను ఇక్కడ చెప్తాను. ఓకేనా?
So if you want to construct any kind of API, we need 5 things. Okay. Resource path, method, request, response, HTTP, status code. We need these 5 things. Okay. Clear? Yes. సో నేను మళ్ళీ చూపిస్తా మీకు 1 minute ఆఫ్ టైం ఇస్తాను. ఆ 1 minute లో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ 5 things. Okay, you can see here. So if you want to construct any kind of API, we need 5 things. Resource path, method, request, response, and then HTTP status code. Okay. So resource path is nothing but just like a name. You can provide any name, like any name you can write it. Okay. Methods means we will have this method: get, post, put, delete, patch. All these methods will be there. Next, request. Request is nothing but input. So let's say if you want to perform calculator API, we need to provide 2 numbers, 2 plus 4. That is the input I am giving. Next, response means output. If you enter 2 plus 4, we will get 6. That is the response. HTTP status code means 200 success, 400 bad request. Like this, you will get it. Okay. You just remember, these 5 things. I'll give you, 1 minute of time. So exactly 8:20, I will change this slide. You need to explain all these things in a proper order. Okay. Okay. So I'm going to change this slide. I'll go here. Okay. So if you want to construct any kind of API, what are all the things required? Can someone tell me in a proper order? Sure. What is the first one? Resource path, Resource path. Very good. method, Method, request, response, request, response, response. HTTP status code. Perfect. So we need 5 things. First one is resource Resource path. path, So resource path is nothing but just like a name. name, So how to write that resource path? Always you can provide some slash. Okay, you can write some name, hero. You can see. So whatever we wrote, it got executed. So this is also one resource path. Resource path is nothing but just like a name. So this is perfect. What we are doing, we are constructing calculator API. In the calculator API, do we have hero and heroines? no, No, right? Who will have? We will have plus minus. addition, subtraction, multiplication, division, right? Yeah. So you should not write, like this. If you write it, nothing will happen. But it should be meaningful. So what I'll do, I'm going to write addition. See, now if someone will see, they will easily come to know, okay, this guy is trying to build a calculator with AI and he is going to perform some addition operation. Okay, this is my resource path. So what is the next step? Method. Method. So the moment you click on enter, automatically all methods will be displayed. See? So very simple, you need to select any one of the method. So I'll go with the get method.
So what is get method, what is post, put, patch, delete, all these things we'll discuss in regular classes. This is demo, right? Just we will pick up any one. So resource path is done, method is done. What is the next one? Request. Request. Very good. So here, request you can pass 4 ways. Okay. So through body you can pass a request. Through headers you can pass a request. Through query parameters you can pass a request. Through URI parameter you can pass a request. Okay. All 4 days we will see one by one. Today we will go with the query parameter. So request I am going to pass in the form of query parameter. So what do you mean by query parameter? Anyone having any idea? Values which we are going to send maybe. No. See, మీకు ఈ query parameter అంటే Syntax. తెలియదు, బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ మీరు డైలీ ఈ query parameter ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్క రోజు కాదు, ప్రతి రోజు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు query parameter. Might be బట్ మీకు syntax. తెలియదు అది query parameter. ఓకేనా? సో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఆ query parameter అంటే ఏంటి. లెట్స్ సే మీరు డైలీ గూగుల్ చేస్తారు కదా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. Yes. అగ్రీ ఆర్ నాట్? Yes. సో క్రికెట్ అని టైప్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. నేను క్రికెట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఆ క్రికెట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి నాకు. అగ్రీ? సో మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ టైప్ చేసి ఇమీడియట్ గా డౌన్ లో చూస్తాం ఇక్కడ ఏమొస్తున్నాయి అవుట్పుట్ అనేసి. అంతే కదా? Yeah. కానీ ఎప్పుడైనా ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది ఒకటి, దీన్ని నోటీస్ చేసినారా మీరు? ఎవరు నోటీస్ చేసిండరు, ఎందుకంటే మనకు ఆ అవసరం కూడా లేదు. మనకు కావాల్సింది ఏంది? క్రికెట్. ఈ రోజు ఏ మ్యాచ్ జరుగుతుంది, ఎంత స్కోర్, అంతే కదా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రికెట్ అని చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో ఈ URL లో. సో మనకి గూగుల్లో చాలా డేటా ఉంటది కదా, ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో. మనము ఇప్పుడు క్రికెట్ అని టైప్ చేస్తే క్రికెట్ రిలేటెడ్ వస్తుంది, మూవీస్ అంటే మూవీస్ రిలేటెడ్ వస్తుంది. మనం ఏది టైప్ చేస్తే అదే వస్తుంది. అంత డేటాలోంచి మనకు కావాల్సింది ఎలా వస్తుంది? ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేశారా? అట్లీస్ట్ థింక్ చేసినారా? మనం ఎప్పుడు ఏ సంథింగ్ టైప్ చేస్తే అదే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎందుకు వస్తుంది మనకి? ఎవరైనా థింక్ చేశారా? లేదు కదా? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. See, can you see, if you see this URL, can you see there is a question mark? Okay. Yeah. This question mark, we can call it as query parameter. Okay. So question mark, can you see this question mark? We can call it as query parameter. Here I am going to pass q equal to cricket. So if I pass q equal to cricket, what will happen? So this query parameter is used to filter or sort the resources. సో గూగుల్లో చాలా డేటా ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫిల్టర్ చేసి సార్ట్ చేస్తుంది. అంటే క్రికెట్ ఉంది, మూవీస్ ఉంది, నాకు ఇవన్నీ వద్దు, నాకు ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి, ఏవేవో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నాకేమొద్దు, నాకు ఓన్లీ ఈ క్రికెట్ అనేది కావాలి. అందుకు క్రికెట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. లెట్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయను. యూజువల్ గా మనం ఇక్కడే కదా టైప్ చేసేది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ టైప్ చేస్తా. ఇక్కడ క్యూ ఈక్వల్ టు నేను ఏం రాస్తానంటే మూవీస్ అని రాస్తా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎంటైర్ UI క్రికెట్ పోయి మూవీస్ అని చేంజ్ అవుతుంది. చూడ వచ్చిందా? నేనేమన్నా ఇక్కడ టైప్ చేసిన మూవీస్ అని? No. లేదు కదా. ఇక్కడ క్వరీ పారామీటర్ లో నేను మూవీస్ అని పంపిస్తున్నాను, క్యూ ఈక్వల్ టు మూవీస్. సో అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆ గూగుల్లో ఎక్కడైతే ఈ డేటా ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఫిల్టర్ చేసి సార్ట్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటాను తీసుకొని వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది క్వరీ పారామీటర్ మీనింగ్. ఓకేనా? Yeah. So very important interview question. What is the difference between query parameter and URI parameter? Okay. Query parameter is used to filter or sort the resources based on your condition. Now tell me if you have any questions.
In place of movies, can we type news? Sorry, what you want? News. NEWS. Okay, we'll get news. Entire UI will be changed to news. See? You will get all, news related. Okay? Whatever you type, you will get it. Yeah. Okay. Let's say we want to type mango. All mango, information you will get it. See? Clear? So that is called query parameter. Query parameter is nothing but it is used to Filter. filter or sort the resources. Clear? Sure. ఇక్కడ క్వరీ పారామీటర్ లో నేను ఏం పంపిస్తా రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేస్తే 2 + 6 2 + 6 అంటే ఎంత 8. 8 ఈ 2 అనేది ఏంది ఒక నంబర్ కదా Yeah. ఇదొక నంబర్ 1 ఇదొక నంబర్ 2 సో ఈ రెండింటిని నేను పంపిస్తున్నా ఇక్కడ క్వరీ పారామీటర్ లో నంబర్ 1 సో ఈ నంబర్ 1 అనేది అవసరమా మనకు ఎస్ ఆర్ నో Yes. Yes. yes it is required why because we need to pass 2 numbers then only Yes. we will get the output Or this is required field this is also required what is this type request type. no is Int. it string or data type what is Int. the data type Int. Integer. integer or number Okay. okay so this is required right can you see if you click on enter automatically down it is showing required just select it required you want to true if it is needed select true otherwise you can make it as false next again enter next type so you have type you can see here type what is this type we will have so many array boolean data file integer this is integer right just select integer enter so number 2 where you need to write number 2 let's say you are performing addition here if you write number 1 here number 2 if you open in another tab will it work No. no right so same page we need to write it so here also same wherever you wrote number 1 exactly in the same line you need to write number 2 number 2 enter is this required yes obviously it is required true Type. then type Integer. same integer that's it so request I am passing in the form of numbers number 1 and number 2 so resource path is done method is done request is done next Response. response so where we need to write response can I write here No. where we need to write so if you click here where you will get the response here only right wherever you are passing request same place you will get the response see so here also you are passing request in this line so you need to go this line can you see you didn't find any response here go back use backspace it will go one step back see now we are in a same line if you see you got the responses so request is done responses so responses I always display success for 200 okay here you need to use some syntax body what kind of data you are passing I am passing some JSON data example so here I'm going to write some message result addition is 6 okay that's it resource path is done method is done request response and then status code all 5 done okay so my API got completed so after completion of your API what we need to do Develop. we need to test it Test. in technical terminology we will call it as simulate so let's say
I'll show you something. API Lifecycle. So this is design phase, guys. You can see. In this phase, we have 4 things: design, simulate, feedback, and then validate. Okay. So first, what we need to do, we need to design API. Okay. So I designed my API. My design part is completed. Next, what we need to do, we need to simulate it. Simulate is nothing but we need to test our API. So what I'll do, I'm going to click on get, try it. So here 2 numbers required, right? So here I mentioned required is true. Now what I'll do, I am not going to pass anything. So if I click on send, I need to get some error 400. Okay. So that I can declare it over here. So I will copy this. Even if you didn't declare also, by default you will get it. But let me write it. 400. So here I'm going to write bad request. Okay. Now if I click on send, I'll get bad request. It is mandatory, right? 1 second. Addition is 6 directly given. It is correct. No. See, you got it. Bad request. Why? Because this is the required field. I did not pass the value. So that's why I got this. Now what I'll do, I'll provide some value. 3 plus 3. Now if I click on send, I'll get addition is 6. Okay. Now what I'll do, I'll make it as 30. 30 plus 3. How much you will get? 33. 33. How many of you 33? I think 6 will addition is 6. Very good. Addition So is we will 6. get addition is 6, not 33. You won't get it. Yes. See, you got same output. Why? Because this is dummy. Okay. So let's say this is design, right? We are designing. We will not get the exact values. We did not implement any business logic, right? To perform addition. Just this is assumption. Let's say if you want to perform addition, so you can pass 2 numbers so that you will get output. See, let's say mango. Okay, what is this? Swimming pool. Swimming pool, right? So in this swimming pool we have water, right? Yes. సో ఇక్కడ స్విమ్ చేస్తారా మీరు ఇప్పుడు? No. ఎందుకు? వాటర్ ఉన్నాయి కదా. వాటర్ ఉన్నాయి, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. It's a Why picture, can't you right? swim here? It's not real, right? It's a picture. Picture. Picture means this is your design, right? Yes. Similar way, ఇక్కడ what we are trying to do, we are trying to create a design of API. ఓకేనా? సో ఒక ఏపీఐని డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇది ఇలా ఉంటదని అజంప్షన్ అంతే. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు చూసే స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అనే అజంప్షన్ అంతే. క్లియర్? సో వేర్ యూ విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్. So let's say I send 30 plus 3. If I want to get 33, what I need to do? I need to do some development. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వస్తాయి. అర్థమైందా? Okay. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా. పబ్లిష్. ఎందుకు పబ్లిష్ చేయాలి అంటే అదర్ డెవలపర్స్ కానీ టెస్టర్స్ కానీ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండదు దీనికి. సో ఇక్కడ పబ్లిష్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకుంటారు వాళ్ళు.
సో పబ్లిష్ టు ఎక్స్చేంజ్. కి పబ్లిష్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? సో లెట్ మీ క్లిక్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం? డిజైన్ చేసాం, సిమ్యులేట్ చేసినాం. Yes. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఫీడ్బ్యాక్. ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇస్తారండి? Testers. టెస్టర్స్. Client. యూజువల్ గా టెస్టర్స్ Client is- ఓకే, Yeah, test చేసి client is- క్లయింట్ మేబీ క్లయింట్ కి పంపిస్తాం మనం చేసిన ఏపీఐ ఓకేనా కాదా అని. లేదు అంటే మనకి ఇంటర్నల్ గా ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకి పంపించాలి. ఓకేనా? వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం మన ఏపీఐని ఇవ్వాలి కదా. Ah. సో అది ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ వచ్చేయండి, ఇక్కడ చూడండి సమ్మరీ. ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇక్కడ షేర్ అని ఉంటుంది, షేర్ అని క్లిక్ చేయండి, పబ్లిక్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ కొలాబరేటర్స్ అనేది, కొలాబరేటర్స్ అంటే విత్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా? పబ్లిక్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ అని కొట్టండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళి గో టు అసెట్ క్లిక్ పబ్లిక్ పోర్టల్ అని క్లిక్ చేయండి. ఈ పబ్లిక్ పోర్టల్లో ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, మనం చేసిన ఏపీఐ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సమ్మరీకి వెళ్ళి అడిషన్. సో ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 3 + 4 7 రాదు, నీకు 6 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం అవుట్పుట్ ఉందో అదే వస్తుంది సెండ్ చేసిన. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ యూఆర్ఎల్ మీకు షేర్ చేస్తా. Ctrl+C. మీరు క్లిక్ చేయండి, యూఆర్ఎల్ వర్క్ అవుతుంది మీకు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలా క్లిక్ చేయండి. సో ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ నా పేరుతో ఓపెన్ అయింది, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ ఉన్నా. మీకు ఇక్కడ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ పడుతుంది. ఓపెన్ అయిందా? సే ఎస్ ఆర్ నో. Yes, open. Yes. Opened. ఓపెన్ రైట్. మీరు టెస్ట్ చేసినా అది వర్క్ అవుతుంది, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇట్లా యూఆర్ఎల్ షేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్ట్ చేసినాక ఏం చేస్తారంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. ఓకేనా? ఇలా మనకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా రాంగ్ ఉందని చెప్పారనుకో మళ్ళీ వ్యాలిడేట్ చేయాలి. వ్యాలిడేట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి పంపిస్తే ఓకే అంటే అప్పుడు ఈ ఫేజ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది, డిజైన్ ఫేజ్. డిజైన్ ఫేజ్ అయిపోతానే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? డెవలప్మెంట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే డెవలప్మెంట్. ఓకే, దానికి మనం స్టూడియో వాడతాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను, క్లోజ్ అ ప్రాజెక్ట్. మళ్ళీ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా, ఫైల్ న్యూ మ్యూల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ క్యాల్కులేటర్ అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేనేం చేస్తాను, ఒక ఏపీఐని ఎక్స్చేంజ్కి పబ్లిష్ చేసిన కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇంపోర్ట్ ఏ పబ్లిష్డ్ ఏపీఐ. ఈ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఫ్రమ్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉంది కదా నా ఏపీఐ, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి యాడ్ అకౌంట్. సో బై డిఫాల్ట్ నాకు యాడ్ అయింది. మీకు ఎలా వస్తుందంటే చూపిస్తా. ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఒక విండో. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్. సైన్ ఇన్ అని క్లిక్ చేయగానే సో 33rd బ్యాచ్. ఇక్కడ మనం ఏం అప్లై చేసాం? క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఏపీఐని సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేసి యాడ్ చేయండి. ఓకేనా? ఫినిష్ కొట్టండి. ఫినిష్ కొట్టగానే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా ఇక్కడికి. ఫినిష్ కొడితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫ్లోస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. మన డిజైన్ బేస్ చేసుకొని నీకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా వచ్చేస్తుంది అంతా. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం? నిన్న క్లాస్లో అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం కదా. Yes. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయకుండానే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ వచ్చినాయి. చూడు, ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి? మన డిజైన్ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ మనకు వచ్చేసినాయి.
అర్థమైందా? Okay. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఏముంటది, అడిషన్ ఈజ్ 6 అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే బై డిఫాల్ట్ మనకు అక్కడ ఉండింది. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా మనకి ఇదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? నీకు ఇలా కాదు, ఎగ్జాక్ట్ ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే అది రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే బిజినెస్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సెట్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. సో వేరియబుల్ ఎందుకు వాడతాం చెప్పండి? వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవడం. టు స్టోర్ ది డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తా, నంబర్ 1. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్ లో నేను ఏం రాస్తానంటే attributes డాట్ query params డాట్ నంబర్ 1. సో ఈ attributes ఏంటి అంటే ఇది ఒక మెసేజ్ ఫార్మాట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి 1 సెకండ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక మెసేజ్ ఏదైనా పాస్ చేసేటప్పుడు మనకు ఇక్కడ attributes అని ఉంటాయి. ఓకేనా? attributes అంటే ఇది ఒక మెటా డేటా ఉంటుంది ఇందులో. సో అందుకే మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు attributes ద్వారా సెండ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ పేలోడ్ అంటే త్రూ బాడీ నుంచి పంపించచ్చు. ఈ attributes ని ఎలా పంపించచ్చు అంటే క్వరీ పారామీటర్స్ నుంచి పంపించచ్చు. సో అది మీకు ఒకసారి చూపిస్తే ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే సేమ్ నెంబర్ 2 రాస్తాం. ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా 1 by 1. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి, attributes డాట్ query params డాట్ నంబర్ 2. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, రిజల్ట్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాను, vars డాట్ నంబర్ 1 ప్లస్ vars డాట్ నంబర్ 2. ప్లస్ ఎందుకు రాస్తున్నా, ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎడిషన్ అడిషన్ ఆపరేషన్. అందుకు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే ఇది డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ కదా. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ లో ఏముంది మనకు, బిల్డ్. ఓకేనా? బిల్డ్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి. బిల్డ్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడు చెప్పాను కదా ఎలా రన్ చేస్తాం, ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి రన్ చేయడానికి, 9 Eight, వేస్ nine 10 ways. వేస్ చెప్పా. Yeah, 8, 9. సో ఐ విల్ గో విత్ దీన్ని బిల్డ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే బిల్డ్ సక్సెస్ అని అట్లా వస్తుంది మీకు. చూడండి, బిల్డ్ సక్సెస్. ఓకేనా? సో బిల్డ్ చేసాం. బిల్డ్ చేసాక మళ్ళీ ఏం చేయాలి, పోస్ట్ మ్యాన్ కి వెళ్ళి అది URL టెస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడు టెస్ట్ అనేది. ఓకేనా? Hmm. సో ఇది పర్ఫామ్ చేస్తాం మనం టెస్ట్. సో ఇది డిప్లాయ్ అవ్వాలి, డిప్లాయ్ అయ్యాక టెస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే మీకు రిజల్ట్ రాదు. సో డిప్లాయిడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి సో ఇక్కడ URL ఫామ్ చేయాలి. సో ప్రోటోకాల్ మనం ఏం వాడాం, HTTP హోస్ట్ ఈజ్ లోకల్ హోస్ట్, పోర్ట్ ఏం వాడాం 8081. 8. రిసోర్స్ పాత్ ఏముంటుంది, బై డిఫాల్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు API అని ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి API నందా రిసోర్స్ పాత్. ఇక్కడికి వెళ్దాం. సో API ఉందా, ఇక్కడ స్లాష్ హ్యాష్ట్రిక్ అని ఉంది. హ్యాష్ట్రిక్ అంటే మల్టిపుల్, దీని తర్వాత ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అని, ఏదైనా అలో చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు అడిషన్ అని రాసాం కదా, సో ఆడిషన్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ అడిషన్ రాసాం కాబట్టి ఆ రిసోర్స్ పాత్ ఇచ్చాం. సో రిక్వెస్ట్ ఎలా పంపిస్తున్నా, నేను క్వరీ పారామీటర్ Query నుంచి parameter. పంపిస్తున్నా. ఏం పంపిస్తున్నా, Number నెంబర్ 1 one. యాజ్ 40, నెంబర్ 2 యాజ్ 4 అని పంపిస్తున్నా. ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తే నాకు 44 అని వస్తుంది. వచ్చిందా? Yes. ఇక్కడ మళ్ళీ 4 రాస్తే 84 రావాలి. See? అట్లా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఈ డెవలప్మెంట్లో ఏముంటాయంటే బిల్డ్, టెస్ట్, అంతే. డెవలప్మెంట్ కంప్లీటెడ్.
అర్థమైందా? ఇప్పుడు నెంబర్ కాకుండా వేరే వాల్యూ ఏమైనా నార్మల్ వేరే మనం డిక్లేర్ చేయలేదు కదా, నువ్వు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చావు అనుకో, అప్పుడు అవి పంపించాల యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏం త్రో చేయదా? ఇక్కడ 44 తీసేసి జస్ట్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే నీకు బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ కదా. 400 వచ్చి బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. అర్థమైందా? ఓకేనా? సో పాత్ మీరు ఇచ్చారా, ఏపీఐ పాత్? ఇక్కడ ఉన్నది ఇచ్చాం, ఇందులో ఏది కాన్ఫిగర్ అయితే అది ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చూసారా? సో ప్రోటోకాల్ ఏం వాడాం? హెచ్టిటిపి వాడాం. హోస్ట్ లోకల్ హోస్ట్, పోర్ట్ 8081. సో అదే కదా, హెచ్టిటిపి లోకల్ హోస్ట్ 8081. రిసోర్స్ పాత్ అనేది /API అని ఉంది ఇక్కడ. గో హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి /API అని ఉంది. తర్వాత ఏంటంటే హ్యాష్ట్రిక్ అని ఉంది. హ్యాష్ట్రిక్ అంటే ఏమైనా అలో చేయొచ్చు అనమాట. మనకేముంటాయి? అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి కదా. సో ఏది ఉంటే అది రాయాలన్నమాట ఇక్కడ హ్యాష్ట్రిక్ బదులు. అందుకు మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ అడిషన్ ఉంది కాబట్టి అడిషన్ రాసాం. ఇప్పుడు అక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ రాయొచ్చా అడిషన్ ప్లేస్ లో? ఇక్కడ రాస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకు అంటే మనకి రామెల్లో లేదు కదా అది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? మనం సో పాత్ ఆస్ట్రిక్ పెట్టాము, బట్ అడిషన్ ఇచ్చాము. సో ఆస్ట్రిక్ ప్లేస్ లో ఏదైనా పెట్టొచ్చు అంటున్నారు కదా. సో ఏదైనా అంటే ఇక్కడ ఉంటేనే. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది మనకి? ఇక్కడ చూడు ఏముంది? రిసోర్స్ పాత్ అడిషన్ ఒకటే ఉంది. సో మనం ఏది సబ్స్ట్రాక్షన్ కూడా డిక్లేర్ ఉండింది అనుకో ఇందులో, ఏది డిక్లేర్ చేస్తే అది పెట్టాలి. అది మెన్షన్ చేయాలి. Sure. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏంటంటే మనం సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ 4 ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్తే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఫ్లో కాల్ అవుతుంది. అచ్చా. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు ఒక్కటే వచ్చింటది మెసేజ్ ఫ్లో. ఇక్కడ చూడు అడిషన్ అని ఒకటే వచ్చింది. ఎందుకు అంటే మనం రామెల్లో ఇది ఒకటే ఉంటది. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు, మనకు అడిషన్ అని ఒకటే ఉంది కదా. యా, ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ అని రాసామనుకో, అక్కడ మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో ఫ్లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్లా గెట్ సబ్స్ట్రాక్షన్ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ కాన్ఫిగ్ అని మళ్ళీ కింద ఒకటి వస్తుంది సేమ్ ఇలానే. ఓకే, అర్థమైందా? అర్థమైంది. అట్లా మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే, ఎన్ని మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తామో రామెల్లో అన్ని ఫ్లోస్ వస్తాయి మనకు, అన్ని ప్రైవేట్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. ఓకేనా? Sure. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే 1 మెథడ్ ఉంది కాబట్టి 1 ప్రైవేట్ ఫ్లో వచ్చింది. ఒక 30 మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇలాంటివి 30 ప్రైవేట్ ఫ్లోస్ మనకు వస్తాయి. ఓకేనా? ఆ ఫ్లో అంటే ఏంది, ఆ ప్రైవేట్ ఫ్లో అంటే ఏంది, దట్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్. Sure. ఓకేనా? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు మనము ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుంటే మనకి ర్యామెల్కి యాక్సెస్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు రామెల్కి ఉంటది కదా, అంటే అక్కడేం అప్డేట్ అయిండదు. అక్కడ నుంచి డిజైన్ తీసుకొని మనం బిల్డ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనము లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ కి రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాం, ఇలా ఇలా ఉండాలి అని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. ఓకేనా? ఇక్కడ వాటర్ ఈ కలర్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాంట్లో వేరే కలర్ వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు ఈ ఇమేజ్ లో చేంజ్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. సో అదే విధంగా మనం డెవలప్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే ఆ అవుట్పుట్ వస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు 40 + 5 అన్నా అనుకో 45 వస్తుంది నాకు అవుట్. ఓకేనా? బట్ నువ్వు మళ్ళీ రామెల్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే అక్కడ 45 రాదు నీకు. ఓకేనా? అక్కడ ఏముంటదంటే నువ్వు ఎన్ని పాస్ చేసినా డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంటుందో అదే వచ్చేస్తుంది. 6 ఉంది కాబట్టి 6 వస్తుంది. చూసారా? అట్లా. క్లియర్? ఎస్ క్లియర్. ఓకే, అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్? సో 3 ప్రీ క్లాసెస్ అయిపోయాయి. సో మీరు కోర్స్ ఎవరన్నా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. స్టిల్ మీకు 3 days టైం ఇస్తాము.
యాక్చువల్ బ్యాచ్ మండే నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ 3 డేస్‌లో మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇంకా ఏమైనా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో MuleSoft చెప్తారా? లేదా ఎవరైనా చెప్తారా చూడండి. ఓకేనా? సో, ఎక్కడ చెప్తున్నారు? ప్రైజెస్ ఏంటి? అంతా కంపేర్ చేసుకోండి. కంపేర్ చేసుకొని మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ. ఓకే. టైమింగ్స్ ఏంటి సార్ అప్పుడు రియల్ క్లాస్ టైమింగ్స్? రియల్ క్లాస్ మీరు వర్కింగ్ పీపుల్ ఉన్నారా ఇక్కడ? ఎస్. ఎస్. నేను ఎస్ ఎస్ టైమింగ్స్ ఏంటండి? 12:30 to 10. 10. ఆఫ్టర్నూన్ 12:30 to 10. ఓకే. సో, మార్నింగ్ 8-9 నాకొక స్లాట్ ఫ్రీ ఉంది. ఓకేనా? సో, సేమ్ 8-9 ఇదే టైం కంటిన్యూ చేద్దామంటే చేద్దాం. లేదు ఓకే. కొంచెం లేట్‌గా చేద్దామంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్‌ట్రా డిస్కస్ చేయొచ్చు. నాకు వేరే ఆఫ్‌లైన్ బ్యాచ్ కూడా ఉంటది. డైలీ ఒక 1 ½ అవర్ అలా ఉంటది. టాస్క్‌లు ఎక్కువ ఇవ్వడం ఇలా ఉంటది. సో, ఆ బ్యాచ్‌లోకి మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను. అది 9 గాని, 10 గాని అనుకుంటున్నా. సో, మీరందరూ 10కి ఓకే అంటే ఆ 10కే స్టార్ట్ చేద్దాం. లేదు 8-9 అంటే 8-9 స్టార్ట్ చేద్దాం. యువర్ విష్. ఓకేనా? దట్స్ యువర్ కాల్. 8 to 9 బ్యాచ్. అదే మీరు థింక్ చేయండి. దాన్ని బట్టి చూద్దాం. మీరు పేమెంట్ చేశాక ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకేనా? వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను. అక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి మీ డెసిషన్స్ కనుక్కుంటాం. సో, దాన్ని బట్టి విల్ ప్రొసీడ్. ఓకేనా? క్లియర్? చాలా మంది ఇది కొంచెం జాబ్స్ కొంచెం టైట్ గా ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ దొరకట్లేదు. నీకు MuleSoft టైట్ ఉన్నాయంటే ఇంక వేరే జాబ్ ఏది చేయలేరు మీరు. ఏ ఓపెనింగ్స్ కూడా ఉండవు. అర్థమైందా? అదొక బ్లైండ్ లాజిక్ ఇంక. ఓకేనా? అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా దొరుకుతాయి, అంటే ఇది చేయడానికి దొరుకుతాయి. అది ఏ టెక్నాలజీ నువ్వు ఏ టెక్నాలజీ జావా, .NET, డేటా సైన్స్ ఏది పెట్టినా దొరికినప్పుడు ఫేక్ పెట్టినప్పుడు ఆబ్వియస్‌గా బయటికి రావాల్సిందే. అది MuleSoft అయినా గానీ, ఏ టెక్నాలజీ అయినా గానీ. ఓకేనా? సో, అందుకే మీరు చూజ్ చేసుకునే కంపెనీస్ మేము చెప్తాం కొన్ని. ఈ కంపెనీస్‌కి ఎళ్ళకూడదు ఫేక్ పెట్టినప్పుడు. ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ మీరు అటెండ్ అవ్వండి ఆ కంపెనీస్‌కి. మీకేందంటే అప్పుడు ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తది. ఓకేనా? అది గూడా మీరు ఫస్ట్ ఏందంటే ఒక డమ్మీ రెజ్యూమ్ పెట్టడము, వేరే నంబర్ తీసుకొని, అలా పెట్టి అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి. మీకు కాన్ఫిడెంట్ వచ్చాక మీరు ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెంట్ వచ్చిందనుకో, అప్పుడేం చేస్తారంటే మీ డైరెక్ట్ నంబర్ పెట్టేసి అప్పుడు ఒకటే ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి క్లియర్ చేసే విధంగా. ఒక కంపెనీకి అట్లా. సో, మీకు కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఇస్తాను. మీకు కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నా, లేదా అస్సలు వర్క్ చేయకపోయినా, ఇంతవరకు సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీల్డ్ ఐడియా లేకపోయినా, ఓకేనా? ఇంతవరకు జాబ్ చేయకపోయినా, ఓకేనా? ఎంత గ్యాప్ ఉంది, ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి, అన్నీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకేనా? సార్ ఇప్పుడు డేటా వేవ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ రియల్ టైంలో? ఆ! సో, చెప్పాను గదా! ఇప్పుడు లెట్స్ సే నీకు ఒక 1,00,000 మెంబర్స్ డేటా వస్తుంది ఎంప్లాయీస్‌ది. ఓకేనా? ఓకే. అది నీకు ఒక జేసన్ ఫార్మాట్‌లో ఉందనుకో. బట్ మనము అది డేటాబేస్‌లో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళేందంటే సీఎస్‌వి ఫార్మాట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారనుకో. అప్పుడేం చేస్తారంటే డేటా వ్యూలో సింపుల్‌గా స్క్రిప్ట్ రాయాలి. అప్లికేషన్ టైప్ వచ్చేసి జేసన్ టు ఎక్స్ఎంఎల్. ఓకేనా? అలా రాస్తే ఈజీగా కన్వర్ట్ అయిపోతది. ఒక్క నిమిషం చూపిస్తా. సో, ఇక్కడ డేటా వ్యూ ప్లేగ్రౌండ్ అని ఉంటది. ఇక్కడ చూసారా? మెసేజ్ హలో వరల్డ్ అని ఉంది. ఇదే ఫార్మాట్‌లో ఉంది. జేసన్. ఇది ఇన్‌పుట్ అనుకోండి. అవుట్‌పుట్ ఎలా రావాలి అంటే ఇలా కాదు. ఎక్స్ఎంఎల్‌లోకి రావాలనుకో. అప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే సింపుల్‌గా ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్ అని పెడితే ఎర్రర్ వస్తది. అవుట్‌పుట్ వచ్చేసింది డైరెక్ట్. మామూలుగా రూట్ ట్యాగ్ వాడతారు. ఒకటే ఉంది కాబట్టి రాలేదు. సింపుల్‌గా ఇట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం అంతే. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఇక్కడ ఎక్కువ డేటా ఉన్నా కూడా సో, ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. శాంపుల్ జేసన్ ఫైల్. ఓకేనా?
సో ఇదొక శాంపుల్ JSON అనుకున్నాం, దీన్ని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ JSON వ్యాలిడా కాదా అని మళ్ళీ మనకి చాలా ఆన్లైన్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో JSON లింట్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే కంట్రోల్ ఇప్పుడు వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. సేమ్ అయింది, వ్యాలిడ్ JSON అని వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసుకుంటాను. ఓకేనా. సో నౌ ఐ విల్ గో హియర్, కంట్రోల్ V. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది JSON ఫార్మాట్ ఉంది. నీకు ఇప్పుడు XML లోకి వచ్చిందా, కన్వర్ట్ అయిందా. సో నీకు XML వద్దు, సమ్ అదర్ ఫార్మాట్ కావాలి. ఓకేనా, DWL ఫార్మాట్ కావాలి. సో ఇది DWL కి చేంజ్ చేయించు. లేదు నీకు ఒక YAML ఫార్మాట్ కావాలి. ఓకే, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం చూడండి. అర్థమైందా. అట్లా డేటా వ్యూ వాడతాం అనమాట. Yes, sir. క్లియర్. Yes, sir. Please, sir. Thank you. సో నీకు ఓన్లీ టైటిల్ ఒక్క డిస్ప్లే చేయాలి ఇందులో. సో అప్పుడు ఈ టైటిల్ ఏముంది, ఎగ్జాంపుల్ గ్లోసరీ. సో అదే వచ్చిందా అట్లా. క్లియర్. Yeah, clear, sir. ఓకేనా. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్. సర్టిఫికేషన్ కూడా కవర్ అవుతుంది సార్ మీకు? ఎస్, సర్టిఫికేషన్ నీకు 100% కవర్ అవుతుంది. సో అది యాక్చువల్ కాస్ట్ వచ్చేసి నీకు $400 అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, MCD లెవెల్ 1 కాస్ట్ ఎంత ఉంది, $400. $400 అంటే ఇంటూ 82 వేయండి, ఆల్మోస్ట్ సమ్ 33,000 అవుతుంది. 33,000 మీరు పే చేయకుండా నేను మీకు ఓచర్ వచ్చే విధంగా చేస్తాను. ఓకేనా. అండ్ అట్ ది ఎండ్ మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 2 hours ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. అది కూడా 60 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి. సో నీకు అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి, 60 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 120 minutes టైం ఉంటుంది. 70% స్కోర్ చేయాలి. ఓకే, అంటే 60 క్వశ్చన్స్ ఉంటే 70% అంటే 6 7 42, అంటే 62లో 60లో 42 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చేయాలి. ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది, వేరే లాంగ్వేజ్ ఏముంటుంది. ఓకేనా. ఈ సేమ్ 60 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు కోర్స్ ఎన్రోల్ అయిన 10 daysకే మీకు సర్టిఫికేషన్ వచ్చేలాగా చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయినా ఇంకో అటెంప్ట్ ఉంటుంది, 2 attempts ఉంటాయి. క్లియర్. Sure. ఓకే గైస్, అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ బి ఆన్ మండే. యాక్చువల్ క్లాసెస్ మండే ఉంటాయి. మీరు ఎవరినైతే ఇంటరాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి పేమెంట్ చేయండి. ఓకేనా. సో మీరు పేమెంట్ చేయగానే గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, 33rd బ్యాచ్ అని చెప్పి. ఓకేనా. సో మీ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా మీరు అందులో పోస్ట్ చేయొచ్చు, వి విల్ హెల్ప్ యూ. మీ And నేమ్ ఏంటి సార్? నా పేరు కిషోర్ రెడ్డి అండి, భార్గవ్ కిషోర్ రెడ్డి. అండ్ టైమింగ్స్ వచ్చి ఫిక్స్ అయిపోయా అండి, లైక్ 8 to 9 అని, లేకుంటే లైక్ మీరు అన్నారు చూద్దాం, కదా. మీరు ఎంత గ్రూప్ లో దాన్ని బట్టి అందరి ఒపీనియన్ తీసుకుందాం. ఓకేనా. యా, ఎందుకంటే మీరు ఏదో బ్యాచ్ చెప్పారు కదా. సో ఇస్ దట్ ఆన్ గోయింగ్ బ్యాచ్ ఆర్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నారా? ఏదండి, 10 కా? 10కి అన్నారు కదా, సో అది ఆల్రెడీ జరుగుతుందా? అది ఆన్ గోయింగ్ కాదండి. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ టైం ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ డిస్కషన్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా. సో దట్ అది వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఎందుకంటే అన్నమాట. ఆఫ్లైన్ ది 3 months ప్రోగ్రామ్ ఉంది అది. ఓకేనా. ఓకే ఓకే ఆ 3 months ప్రోగ్రామ్ అంటే డైలీ 1.5 hour అలా చెప్పాను అనుకో, మీకు కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ వస్తుంది సేమ్ ఫీజుకే. అక్కడ నేను ఛార్జ్ చేసేది 50,000. ఓకేనా. ఓకే సో ఎలాగో 2 సార్లు తీసుకోవడం కంటే ఒకేసారి తీసుకున్నాం అనుకో,
సో ఈజీ ఉంటుందండి. లేదు కొందరికి కుదరదు అది ఇది అంటే ఈ యాజ్ యూజువల్ గా 1 అవర్ మీ కోర్స్ కంటెంట్ ఏదో ఉందో అంతా కవర్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? అంటే యూ మీన్ ఇప్పుడు 10 o'clock తీసుకుంటా అంటే ఎక్స్ట్రా చార్జ్ అవుతుంది అంటున్నారా, లేకుంటే సేమ్? ఏం లేదండి, ఎక్స్ట్రా చార్జ్ ఏం లేదు. ఓకే, వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ లో ఉంటారు, మేము ఆన్లైన్ లో. మీరు ఆన్లైన్ లో ఉంటారు, కరెక్ట్. షూర్ షూర్ అట్లా ఓకేనా? షూర్. యా. ఆఫ్లైన్ వచ్చేసరికి ప్లేస్ ఎక్కడండి? ఇది మణికొండలో ఉంటదండి. ఇది ఆఫ్లైన్ ఇలా 35 days ఉండదు. దీనికి 2 to 3 ట్రైనర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా? సో డైలీ 4 hours అక్కడే ఉండాలి. 1.5 to 2 hours క్లాసే ఉంటుంది. 1 hour మేము చెప్పింది యాస్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అక్కడే. నెక్స్ట్ 1 hour ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం కదా, మీకే ఇస్తాం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్తాం. సో వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి కంప్లీట్ చేసి అవి నేర్చుకునేంత వరకు పంపేయం ఇంటికి. అట్లా ఆన్లైన్లో ఏంటంటే మీకు చెప్తాము ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసి నేర్చుకోండి అని. బట్ మేము మానిటర్ చేయలేము కదా ప్రతి ఒక్కరిని, మీరు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటారు అట్లా. సో అక్కడ అది ఉంటుంది. మళ్ళీ కోర్స్ అయిపోయినాక అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటంటే కొందరు సపోర్ట్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు ఆఫీస్కి. వాళ్ళకి ఎట్లే ప్లేస్ అయ్యాక వర్క్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఉండి వాళ్ళు వస్తారనమాట. వాళ్ళ ప్రొజెక్టర్ పెట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అట్లా. తర్వాత దాన్ని లైవ్ ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళతో చేపిస్తారు. ఇంక ఇట్లా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయిపోయాక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా వచ్చాక, లైక్ జాబ్ వచ్చాక, ప్రాజెక్ట్ వచ్చాక సపోర్ట్ అంటే సపోర్ట్ direct మీరు on- అక్కడికే రావచ్చు. రావచ్చు. అది చార్జ్ ఎట్లా ఉంటుందండి? అది డిపెండ్స్ మీ ప్యాకేజ్ బట్టి మీ ప్రాజెక్ట్ బట్టి అట్లా అవన్నీ ఒకసారి చూసి మా టీం చెప్తారు. సో 20,000 అవుతుంది, 25,000 అవుతుందని. అంటే సో ప్రాజెక్ట్ అందులో అయిపోయి మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయి. ఎలా అంటే నీకు చెప్తే చేసుకునేటికంటే తక్కువ ఉంటది. లేదు నువ్వు అసలు ఏం టచ్ చేయవు ఇంకా ల్యాప్టాప్ ను, అంతా వాళ్ళే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తారు మీ ప్రతి టాస్క్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే చేసేటప్పుడు మీకు ఇలా చేయాలని చెప్తారు. అలాంటప్పుడు కొంచెం వేరే ప్రైస్ ఉంటుంది అట్లా. ఇప్పుడు ఇది 1 month ఆన్లైన్ అయిపోయాక మేము ఆఫ్లైన్ లో వచ్చి 4 hours ప్రాక్టీస్ అది చేసుకోవచ్చా? 1 month అట్లా అయిపోయి ఉండదండి, అలా ఉండదు. ఎందుకు అంటే అవి లిమిటెడ్ స్లాట్స్ ఉంటాయి. బ్యాచ్ కి 10 members 15 members అని అంతే. ఓకేనా? వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇలా మాత్రము అలా ఉంటుంది. మామూలుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఆన్లైన్ డైలీ కాకుండా సాటర్డే సండే ఉన్నాయా? ఓన్లీ సాటర్డే, ఎవ్రీ సాటర్డే సండే సాటర్డే అలా? సండే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక డేటా వ్యూ అని డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఓకేనా? ఈ డేటా వీకి ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు మా దగ్గర. సో అతను వచ్చేసి సాటర్డే సండే వాళ్ళ క్లాసులు తీసుకొని టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇంటర్వ్యూలో ఏమేమి అడిగారు ఇంతవరకు, సో అవన్నీ టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటారు అట్లా. ఓకేనా? సార్ ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ కోసం ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి సార్? అది ఆ, ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ కోసం ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి? కాంటాక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్లైన్ మీరు ఎవరి త్రూ వచ్చారో వాళ్ళని అడగండి ఒకసారి. ఓకే, మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ విఎల్ఆరా? ఎస్ సార్. అతన్ని అడగండి. ఓకే సో అతని నెంబర్ ఇస్తాను, నా నెంబర్ ఇస్తాడు. ఓకేనా? ఓకే సార్. So if you don't have any questions, I am going to wind up this session now. We'll meet on Monday. Okay, no? షూర్. సో మీరు ఇంకా చూడండి వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్, వేరే ట్రైనర్స్, హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, అన్ని చూసుకోండి, ఏది బెస్ట్ అయితే అది జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఇలా ఎవరు చెప్పరు, ఎందుకంటే మాకు కాన్ఫిడెంట్ మా దగ్గర డెమోస్ ఉన్న వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఎన్రోల్ అయిపోతారు. ఓకేనా? మీ నెంబర్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా? మీరు జస్ట్ ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారండి? ఇప్పుడు నాకు VLR. నెంబర్ ఇవ్వడానికి ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి మళ్ళీ నాకు పేమెంట్ చేస్తారు, అట్లా మిస్కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది. సో మీరు వన్స్ వెంకట్ గారితో విఎల్ఆర్ అనుకోండి, వెంకట్ సార్తో మాట్లాడండి. సో అతనికి పేమెంట్ చేయగానే మీరు యాడ్ చేస్తారు, యాడ్ చేయగానే నా నెంబర్ ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చలో గైస్, హ్యాపీ వీకెండ్. విల్ మీట్ ఆన్ మండే. షూర్, థ్యాంక్ యూ. యా, బై.